yenna anenyigira mu kufumbiza omwana nga tanaweza myaka 18 oba n'abeera mu mbaga bajja bavunaana babasibye emyaka 10. Gwali mu kawundo kakubye eddirisa gwatanaba kufumbirwa oba gwagenda okufumbirwa gwateekateeka embaga. Buno obubaka bubwo. Lino etteeka lizze kuluma era nga wandyekanga nga naawe likutwaliddemu. So w'onaamalirako eno vidiyo eno genda kuba otunuulira era ng'olaba engeri etteeka lino lye bali okuleeta erigenda okuyisibwa mu paaliyamenti lye bagenda okuintroducingira mmwe bannayuganda ligenda okubaganyulwamu oba okubakosaamu. Nkugambye lino etteeka lizze kumalawo oba kuggyamu bugulumbo bwonna obuli mu maka. Abantu banjula bagende kugombola bafune certificate eraga nti bafuna, naye abantu banjula tebeewandisiza basigalawo. Enkya omuntu bw'agenda mu kyakyo oba n'agenda mu waka okufumbirwa okuba tolina wowaabira. Nkwaniriza nnyo ku Essential Media Uganda, amanya yenze Mr. Essential Akatela yenze amatagatafa. Thank you so much for subscribing. We hit 10k subscribers. Wow, that's a great milestone. So nkusaba ogende maaso gwatandaba kukikola ng'oli kulaba video eno nga it is your first time to watch this channel, to watch this video, nkusaba otekeko like yo, omale otekeko subscription, ate omale osharinge ubanga olaba nga buno obubaka bwetaaga okusharinga sikukaka nenga oba olaba ng'obubaka buno bwetaaga okusharinga asobola otwegattako ku 07833320 oba ku social media handles zaffe at Essential Media Uganda Facebook page at Essential 256 ku X formerly known as Twitter ne ku Instagram gye tuli at Essential Media Uganda, kyokka ate era ne ku TikTok gye tuli at Essential Media Uganda. Kale no twegatteko ate tutambulire wamu. Kale no ntandise bwe nti Sarah Opendi ng'ono ye mubaka omukyala owa Tororo yavuddeyo yavaayo ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'okumi omwaka guno 2024 n'aleeta ebbago oba biiru n'agintroducingira paaliyamenti ng'eno egendereddwamu okulaba ng'eregulatinga marriage, yagiyise Marriage Bill 2024. Kale no obukiiko buno okuli akakiiko ak'ekikula ky'abantu n'akakiiko akakwasisa amateeka Committee of Gender katandise okutuulira ku Lwokubiri lwa sabbiiti ewedde kaavayo ne katuula nga kagenda okulaba katunuulira ebintu ebiri mu tteeka lino libaagala okuleetera paaliyamenti. Jjukira etteeka lino nga tebanaba kulireetera paaliyamenti oba nga paaliyamenti tenaba kutuusa ddi kubaganyako birowoozo, basooka ne balitwala mu bukiiko obw'enjawulo gye buvunaanyizibwa. Oyo nno ne batandika okukubaganya ebirowoozo n'okulaba bakola batya ennongoosereza bagenda oddireeta nga lisaanidde. Nkugambye bw'eba ng'ekyali mu paaliyamenti ebeera bill. Etteeka lifuuka etteeka ng'omukulembeze w'eggwanga the Fountain of Honor Pase Yoweri Kaguta Museveni ng'alitaddeko ekinkumu oba ng'alitaddeko omukono. Ne bw'aba nga tannaba liteekako omukono libeera telinaba kufuuka teeka. Take an example. You heard or you saw the anti-homosexual bill. Eyo no Museveni yaliteekako omukono ne lifuuka etteeka eraga kati okukwata ng'oli mumuli wa bisiyaga kitegeeza nti n'etteeka lino libeera likuluma. Kale no ne marriage bill we batyo bagintroducingira. Kale no akakiiko kano we kaatudde nga ne Sarah Opendi mwalisaako n'abaka abalala abatuula ku bukiiko buno obubiri obwatudde okulabagana engeri gye bakubamu ebirowoozo oba gye bawaanyisiganyamu ebirowoozo okulaba ng'etteeka lino lifiitinga oba nga lifibalinga buli omu. Kale no mu byonna bye baayogedde banokoddeyo ebika by'obufumbo etteeka lino bigenda okuba nga likkiriza. Ebika bino mulimu church marriage oba obufumbo obw'ekkanisa, customary marriage obufumbo obw'obuwangwa, Islamic marriage obufumbo bw'Abayisiraamu,
Hindu marriage obufumbo bw'abahindu ne Baha'i marriage Uganda buno obufumbo bw'abaha'i. Mukimanyi nti no mu Uganda tulinamu temple ya Baha'i era ngeri wano Kisaasi mukimanyi mwenna. Yes kale no abo nabo baconductinga obufumbo era nga singa eno biru ebeere maze okuyita mukitegeeza nti bano abantu bagenda kubakkirizibwa nabo oconductinga obufumbo. Kale government Salopendi yavuddeyo era yennannyini bago lino lyayagala okuleeta parliament erikubaganyeko ebirowoozo. Yagambye gavumenti ekkirize mu bufumbo obwa gavumenti ekkirize omusajja okuwasa omukyala asukka mw'omu. After all, we've seen many religions in Uganda and outside Uganda that okays one man to have more than one wife. Take an example, Islamic marriage, where a man is allowed to marry more than one wives and they can go up to 4 wives as long as you have the capability of looking after them. Kale no Salopendi n'agamba okusinga abantu okwekwekerera kuba tukirabyeko ba Christians oba abantu abakristaayo abakatoliki abeekweka ne bakola obufumbo ebbali. Tulabeko wano abasumba bangi abagezi ne bawukana ne bakazi baabwe ate ne batandika obufumbo obulala ekyo bakiyita binary marriage. Kale ekyo nno nakyo mwekiri mu tteeka lino ngenda ndikusomera lyonna nga nkunyonyola kigambo ku kigambo so that tolekebwayo mabega. Kale no mu bago lino baleese akawaayiro akagamba nti singa kakutanda n'ofumbiza omwana atannaba kuweza myaka 18 bakusiba. Mu bago lino mulimu nti singa mubeera mwewasizza oba mufuuse mwami na mukyala singa mutuuka okwawukana ebintu mubigabanira wakati. Mu bago lino lyerimu nno ebbago lino mulimu nti omuntu akkirizibwa okubeera mu bufumbo yoyo awezezza emyaka 18. Kati nebuuza awoli gwalaba vidiyo eno owezezza emyaka 18 olyoka obeere mu bufumbo, otherwise singa etteeka lino likwatako oba nga lizze likusanga ng'oli mu bufumbo nga tonnaba kuweza myaka 18 ligenda kuba likukwata. Obufumbo bwonna buteekeddwa kubanga buli registered mu mateeka era olina okutegeeza marriage registrar nga wabula ennaku 11 nga okwanjula obanga okubagatta tekunnaba kubaawo. Singa temukikola ekyo kitegeeza nti n'obufumbo bwammwe maneyane emme. By the way, recently government yavaayo neetegeeza nti omuntu yenna okubeera mu bufumbo bagenda kubanga mwetaagisa national ID. Obadde okimanyi ekyo? Do you have a national ID, by the way? If you do not have and you're planning to get married, it is another law whereby you are required. It is a requirement. Era nalaba ku government ng'ewandiikidde amakanisa ssaako n'enzikiriza ez'enjawulo ng'omuntu yenna okufumbirigano oba okuwasiŋŋana muteekeddwa okuba nga mulina national ID. But I can't imagine someone, a full citizen of Uganda without a national ID. I mean, what are you doing in Uganda? And by the way, neyange yagwako mu this November. But I'm asking, am I not a Ugandan because my ID got expired? How many of you nga mulina passport, I mean nga mulina IDs nga za getting expired? Of course bali bateekeddwa tuwandiika naye ate tebasobola tuwandiika babitubuulira nzizeeyo ku mulamwa. Nkugambye nti nno obufumbo bulina okubeera nga buli licensed by the people oba by the authorized people. Ate era bulina okuba nga buli conducted under these rules. Okugeza obufumbo obw'abakristaayo bulina okubeera nga buli mu kkanisa.
buno obwa government oba civil marriage bulina okubeera nga bukondakitingiddwa ku gombolola oba ku miruka saako ne ku district. Tugenze ku DNA. Kati wenjogera ku DNA abakazi nga banyiiga kubanga bamanyi abasinga dina abaana abali mu maka agababba baabwe si baana bababba baabwe. Ebbago lino singa libeera lizze kibeera kitegeeza nti gwe wenna yagala okukola DNA ddala nze amuzaala. Kitegeeza onookufuna olukusa olugenda mu kooti kubanga tulabyeko bayidawo amaka mangi nga babadde bali bulungi naye olw'okuba nti nno baafunamu obutakkanya ne basalawo okugenda okutwala abaana okubaggyako ndagabutonde ne kijja nti n'abaana bano si ba musajja ne wajjawo emberebezi nalabako omusajja ye mukono eyakoga n'aggwawo olw'ensonga yakuza omwana bambi ng'omwana siwwe bamugamba nti omwana siwwe omusajja yaggwawo. Tubirayiko bingi wano. Twafuna testimony okuva ewawalukaga omuyimbi meya w'ekyengera wano ng'atugamba nti nno alina omwana atali wuwe. By the way bingi but to harmonize that nti obanga oyagala okugenda okukola DNA first go seek court permission to allow you to go for DNA. Ddala nze amuzaala. Oba mu Luzungu kitegeeza ki? Mu Luganda twakigandawaza ddala nze amuzaala. Kale nno ebyo bye biri mu bbago lino bye banaatera okuleetera mu parliament. Kugamba baali introducingira parliament ngenda kuba ndikusomera lyonna nga weriri. Baalireeta ng'ennaku z'omwezi October. Bill that will bring a series of landmark reform aimed at updating Uganda's marriage law was presented before the parliament. The bill proposed by Toro District Woman Representative Honorable Sarah Opendi Ochen was tabled on her behalf on 3rd October 2024 by Alebtong District Woman MP Honorable Douglas Achen. The bill focuses strongly on equal property rights, the protection of minors, and new regulations on marital arrangement. The bill was presented without certificate of financial implication from the Ministry of Finance, Planning and Economic Planning. According to the Speaker of Parliament, that is Honorable Anita Among, who presided over the sitting, where Section 76 of the Public Finance Management Act requires a bill at the first reading to be accompanied with a certificate of financial implication. The particular bill was not granted a certificate of financial implication within 60 days of the date of request. Now, Section 76 Clause 4 of the Public Finance Management Act provides that a certificate of financial implication shall be deemed to have been issued after 60 days of the date request of the certificate. Now, the Speaker ruled one of the right to matrimonial property for both spouses, whether their contributions are financial or non-financial. The bill recognizes that domestic work, child rearing, and other non-monetary efforts are just as valuable as monetary contribution. So every spouse, regardless of their income, has equal rights to property, says Opendi. The bill also addresses spouse gifts, stipulating that any gifts exchanged during marriage belong solely to the receiving spouses. This proposal intends to prevent disputes over gifts in the event of separations. Comes with a penalty of those demanding the returns of gifts under Clause 87. A person found guilty could face up to 3 years in jail or pay a lump sum
of 10 million Ugandan shillings as a fine. Speaker chaired the House and directed that the bill is processed by 2 committees. That is, Open also proposed establishing a national marriage register to electronically store the details of all married people in Uganda, accessible by the public at a fee. The register ensures transparency in marital status. This will reduce instances of fraudulent claims of marriage and give Ugandans a secure way to verify marital status, Open states in her bill. So, wanagamba ntino a proposing ntino government etekewo akakiiko akakwataganya ebyobufumbo era wabeewo ne register electronically nga you can access it via internet or via electronic means nti ng'omuntu yenna ayagala okujja accessing eyo register nga olaba URSB ng'oyagala okumanya nti noba company yo mpandiise oba simpandiise, you pay a fee and then you access it. Ekyo nno kijja kumalawo marital disputes era ne bana abaagala okuwasa oba okufumbirigwana ng'ate amanyi nti nno alinayo omuntu gwe yeewandiisa naye. Another pivotal aspect of the bill tackles child marriages. Now, clause 101 proposes a 10-year jail sentence for anyone who conducts, attends, or arranges a marriage involving a minor. She said, we must protect our children from exploitation, so this bill seeks to ensure that child marriages are completely eradicated. The bill also proposes a requirement for marital consummation. According to clause 41, newly wedded couples are required to consummate their marriage within 6 months or risks having their marriage declared void. If you get married, you have up to 6 months. You have up to 6 months to consummate your marriage. Wogano chikolo ekyo kitegeeza obufumbo bwamwe buli null and void. Nkugambye eno bill singa bagireeta egenda kubakanula. Kale tugende tukyagendamu because so this clause ensures the marriage are genuine and not just ceremonial union. The bill also deals with financial responsibilities within marriages, specifically addressing premarital debts. According to clause 51, liabilities incurred before marriage remain sole responsibilities of the spouse who bore them, unless the property involved becomes part of the matrimonial estate, at which point the debt may be shared. In a move aimed to curbing polygamy, the bill proposes penalty for individuals who knowingly marry someone already in a monogamous union. Clause 92 recommends a sentence of up to 5 years in prison or fine of 10 million for those found guilty. Kati kankudire katono waggulu mwe abatali babikozi nti no singa obeera ne liability eringa loan naye nga temunakufumbirigwana ne mugenda mu bufumbo, kitegeeza yo liability gy'obeera nayo oba eyo loan tebeera part of the family, ebeera yuyo oba wembeera nga nze nakyenneewola oba kyennakola then nenfuna omuntu wange, kitegeeza tali responsible to that liability. You pay it, sorry, unless kangeze nga ennyumba gye mulina ng'ebadde oba mu banka, that is a liability nga muteekeddwa gisasula, oba ene mortgage nga muteekeddwa gisasula, naye ne mujja ne mufumbirigana naye ne mukikkaanyaako nti that is part of the family. Because remember, wembanga nakola ekintu nga ndi nzekka kitegeeza kyali kyange nakiwandiisa mu mannya gange. So if I incurred any financial implication in that estate, it remains so responsible for that liability. That means I have to pay that debt so that I clear it. Sorry, unless nchikanyako ntino this is part of my family era nekiteeka ne mu buwandiike nti kino tekikyali kyange nzekka wabula kati kya family nga
ndowooza mukitegedde bannaye. Kati nako ke kawaayiro. Ate ne tujja ku polygamy. Oba polygamy kijjawo nti you wedded recently or you wedded sometimes back, then you do not separate with your spouse. Omukyala olina bbaawo naye temwayawukana mateeka. Then you decide to marry another woman or you get married to another man. Ekyo bakiyita polygamy. If you found guilty, that means nti olina okusibwa emyaka 5 oba okuwa fayini ya bukadde 10 obwa Uganda. Nalabako recently abaali mu kooti oli yagenda n'awasa omukyala we yagenda n'getting into marriage with another woman, then oli n'agenda n'amusuuwinga. Kati mu kumusuuwinga munnange bikyali mu kooti naye nga byasirikira awo. Ndowooza mubitegeera, kale nno nkibanyonyodde bulungi. Tukyagenda maaso. This is, however, not the first time that bill legislating marriage is being in the House. Initially tabled in Parliament as the Marriage and Divorce Bill in 2009 in December. The draft sought to modernize Uganda's marriage laws by recognizing various forms of marriage, addressing marital rights and duties, and providing clear guidelines for the dissolution of marriage. Now, among its most controversial clause was the prohibition of the return of the bride price and the outlawing of widow inheritance. The original draft also equalized the divorce provisions, correcting prejudice that allowed the men absolute right to initiate and control divorce proceedings. It further challenged the customary norms by introducing a clause that bride price could not be treated as prerequisite for marriage. Bride price. Genda ko wane kumpi wane mbalala mu bantu bafa abasheshi. Bride price nte bakusale nte 10. Genda ko mu Buganda abantu nga baagala ebibbo. Genda ko mu Busoga. So really bali wakanya ebbago lino bali wakanya mu 2009 era ne ligwa butaka. Kati n'opendi ye alikola nnongoosereza. Now, Speaker Among referred the bill to the Committee of Legal and Parliamentary Affairs and that of Gender. Later, the Domestic Relations Bill was introduced in 2003, but faced strong opposition from Muslim groups who rejected its provision banning polygamy. In 2006, after continued pushback, particularly from religious groups, the bill was split into two: the Muslim Personal Law Bill, which covered Muslim marriages, and the Marriage and Divorce Bill that applied to other recognized marriages in Uganda. Now, the revised draft of the Marriage and Divorce Bill sparked controversy again when religious leaders and sections of the public urged that proposals within its contradicted African culture practices. As a result, despite being tabled multiple times, the bill was shelved, stalling its enactment. Egamba lineteeka ddyo likyagudde butaka oba ly'ebbago likyagudde butaka kubanga from 2003, 2016, 2009 katuuze mu 2024 lino lyerimu ku lye baleeta. Tulinde. Will Samuel Pendi succeed with her bill? Twagala okumanya. Era gwe w'owulira engeri gye balitemulinzeemu oba engeri gye bali packagingenzeemu, will it succeed or will it work its purpose? I just want you to leave a comment in the comment section below, but do not forget to like, to subscribe, and click on that share button. Remember, we are 10K and we can't thank God enough because we've worked this journey together. I thank everyone
who took time to subscribe, to like and share. Kati nawe munange gwatana ku likinga sharinga munange totwagaliza bibi. Now we are tuli ku road to 100,000 subscribers, and I know wetubanga tukoledde omuntu jazi tukako nayo 10k kuzayo 90k. Yes, if we work together, share, kubiriza abana abalala from diaspora. Bana, I like you guys from America, Saudi Arabia, UAE, Uganda, Kenya, Rwanda. Mwaramsie Kenya, habari gandi, kare mwena mbagala nnyo. I salute you and I salute you and I love you so much. Thank you so much for liking these videos, for subscribing and for sharing to this platform. For God and my country, I remain Mr. Essential Worker. Atela yenze amata agatafa. For God and my country.